Gat gat seyo Satguru sona mera kirpalani seyo Din dayalani seyo. But okay, now you can ask your questions. Master, would you say something about surrender of self-will to the Master? What are the impediments and helping factors? महाराज जी, क्या आप अपने मौज को, अपनी इच्छा को गुरु के प्रति समर्पित करने के बारे में कुछ बताएंगे? अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित करने में क्या क्या रुकावटें आती हैं? हाँ भाई, सब तो पहला तो साडा मन दीवार बन के अगे खड़ जाता है। ये हंकार नू पैदा करता है। होर भी बहुत सारे इस दे हथियार हैं मन दे। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह हंकार है, मान वडियाई है, ਜਿਹੜੀ कि रुकावट बन के खड़ जाती है। अपना आप गुरु नू सौंपना बड़ा ही मुश्किल हुंदा है। First of all, our mind stands in our way. He creates egoism, and there are many other obstacles, many other impediments which he creates, and he does not allow us to surrender our will to the Master. He has many other forces. He creates lust, anger, greed, attachment, egoism, and there are many other tricks playing which he always creates a wall between us and the Master. It is very difficult to surrender our will to the Master. मैं दसदा ना किस तरह 40 दिनों के बच्चे वर्गा बन के जिंदगी बितानी पैंदी है, क्योंकि उस बच्चे नू पता ही नहीं हुंदा कि मेरा किस नाल हीरख है, द्वैत है, वो चलाउणा जानदा है। इत्थों तक उस बच्चे नू आपदी माता प्रति प्यार हुंदा है। वो बोल नहीं सकदा, दस नहीं सकदा कि तू मेरी माता है। सिर्फ उसकी वासना ही समझ लैंदा है। अगर वो तुरी जाती होवे उसदी पैड़ चाल नू बच्चा पछाण लैंदा है। इसे तरह जद असीं अपने आप नू छड्ड के गुरु दे हवाले कर दिंदे हैं, गुरु विच समा जाते हैं, असीं वो बच्चे की तरह ये नहीं देखते कि गुरु पास है या नहीं है। जिवें वो बच्चे नू खुशबू ही माता दी दसदी है, इसे तरह सिख नूं भी एहसास हुंदा है कि मेरा गुरु शब्द रूप नाम रूप मेरे अंदर है। जब असी विश्वास रख के कि वो अंदर है, अंदर जाने हैं, अपने आप ही साथों छुटने शुरू हो जाते हैं। फिर साढ़े अंदर किसी चीज़ का हंकार ही नहीं रहिंदा, क्योंकि सब चीज़ का करता तरता सतगुरु है। I have often talked about living a life like that of a 40 days old child. You know that a child of 40 days old does not have any jealousy, does not have any enmity towards anyone. He has only love for everyone. He does not even know his mother. And but since he has surrendered himself to his mother, he is well taken care of. He may not even remember the face of the mother, but he can smell the fragrance of the mother, and he can even
hearing the footsteps of the mother, know that his mother has come and he will be taken care of. So you see that a child of 40 days old does not have any jealousy. He only loves. He knows only to love. And whenever he needs anything, he knows only to cry. Since he has surrendered himself to his mother, he does not have to worry about anything. And that is why he does not have any difficulties. So like that child of 40 days old, when we also surrender ourselves to the Master, when we surrender our will to the Master, we do not have to worry about anything. If we have faith in Him, if we have confidence in Him, we will also smell Him like a child smells his mother. Then we know that in our within, our beloved Master is sitting. When we go in the within, having faith in Him, then we surrender ourselves to Him, and then we do not have to face any difficulty. All the passions also are lost. We do not have any difficulties with them, because when we know that our beloved Master is sitting within us and having faith in Him, if we have gone in the within, then all the good qualities start developing within us, and we remove all the bad qualities. And after that, there is no question of getting the egoism, because once we have gone in the within and once we have surrendered ourselves to the Master, then we come to realize that all what is happening is being done by the Master Himself. He is the creator, He is the survivor, He is doing everything. So once we surrender ourselves to the Master and go in the within, then we do not have any difficulties, and then we start living a life like that of a 40 days old child. ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖੂਬ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਰਾਦਰੀ, बीमारी, बेरोजगारी। प्यारे ये चीज़ां जब 3 आ जांदियां है, कोई अपने आप नूं जिहड़ा गुरु दे विच जज़ब कर दिंदा है, उही गुरु दी मौज दे विच चल सकदा है। झक्खड़ आउंदा है, बड़े बड़े दरख्त टुट जांदे है, दुख विच असीं सदा ही घबराउने हैं, अरदासां करदे हैं। Dear ones, by reading the books of the Masters and by doing little bit of meditation, we may gain little bit of faith in the Master, and we may start saying outwardly that we have surrendered ourselves to the Master, and Master is the only one who is doing everything. We may say all these things. But it has been seen that the people, those who praise the Master like this, and those who show outwardly that they have so much faith in the Master and they have surrendered themselves to the Master, they do this as long as they have good health, as long as they have all the material possessions, and as long as everything is well with them outwardly. But when something goes wrong in their life, suppose if they lose their health, or if their possessions are lost, or if anything else goes wrong in their life, they lose their faith in the Master, and then they do not realize that whatever they are getting, that is according to their own deeds. Lord Krishna had told his disciple Udo that, "Oh Udo, I always give 3 things to those with whom I am very pleased. Those 3 things are disrespect, bad health, and poverty." He said that when I become pleased, when I become happy with any of my disciple, I always give him these 3 things, because I know that when he is being criticized by the people, when he does not have a good health, and when he has the financial difficulties, he will remember me more, and he will come closer to Almighty Lord even more. So that is why I give always these 3 things to those dear ones with whom I am very pleased. So I mean to say that it has been seen that when the storm comes, even the mighty trees get uprooted. So that is why to say that we have surrendered ourselves to the Master without going in the within is also a false thing to say, because unless we go in the within and unless we see that our Master is the only one who does everything,
we cannot completely surrender ourselves to him. स्वामी जी महाराज कहते हैं मित्र बन के ये भरमा लेंदा है, वैरी बन के ये डरा लेंदा है, और कोई ना कोई रोग ला के ये सानू गुरु तो दूर ले जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा, गुर ने परख करी कुछ मन की, छोड़ चला संगीत। जब थोड़ी बहुत ही परख करता है कि देखा ये किस तरह है, उदों बहुत सारे असी डोल जाने हैं। हालांकि सानू ये नहीं पता कि साडा दुख विच फायदा है या सुख विच फायदा है। हालांकि जितने भी दुख हैं या सुख हैं ये साडे पिछले कर्मां दा ही असी भुगतान कर रहे हैं। सतगुरु सदा ही दयालु हुंदा है। कोई माँ आपदे बच्चे नूं दुखी वेख के खुश नहीं, इसी तरह सतगुरु सानू परेशान देख के दुखी देख के खुश नहीं हुंदेगे, वो मुनासिब जरूर मदद करते हैं। Swami Ji Maharaj had said that mind is such a thing that sometimes he will come to you as your friend and lovingly he will try to convince you not to do the devotion of Lord. Sometimes he will come to you as your enemy and he will try to frighten you, intimidate you, and in that way he will try to take you away from the remembrance of Almighty Lord. He has many other ways, many other tricks, because his job is to check that no soul should do the devotion of Lord. That is why he does all these things. Swami Ji Maharaj also says that when the master tested the mind, then he left the divine music. He says that when the master puts the disciple to the test, most of the dear ones, they leave the master, they leave hearing the divine music, they leave the practices. And it has been seen that when the people have to face the difficulties, the hardships in their life, they always leave the master, even though it is a fact that whatever sufferings one has to suffer in his life, that is according to his own past deeds. No mother become pleased looking at the suffering of her child. In the same way, no master becomes happy when he sees his disciples unhappy. But whatever karmas the disciple has done in his past lifetime, he has to pay that, and that is why the sufferings come in his life. In that also masters shower a lot of grace on them and they always extend the feasible help. But still, whatever karmas he has done, he has to pay even just a little bit of that. But when this thing happens, then most of the dear ones leave the master and they start having ill feelings towards the master. एक महात्मा सी, उन्हें बड़ा ही अभ्यास किया, भजन सिमरन किया, अंदर जांदा सी, काफ़ी सारे उसके सेवक सन, बड़ा आदर मान करते सी। ये हुण मालिक दी मौज है कि किस तरह वो कच्चियां नूं पकाउंदा है, किस तरह वो परख करता है। एक बेसवासी जिथों दी महात्मा रोज़ लंघिया करते सन, उत्थे उसने हर रोज़ आके खड़ जाना। पास एक कुत्ता हुंदा सी, वो कहंदी हुंदी कि महात्मा जी तेरी दाढ़ी अच्छी है या मेरे कुत्ते दी पूछ अच्छी है। महात्मा उसनूं कुछ जवाब ना दिंदे, चुप करके तुर जाना। कई साल लंघ गए, ये सवाल हुंदिआं नूं महात्मा चुप रहे, ना उसनूं बुरा किया ना उसनूं भला किया। चुप ही उन्होंने अपनी जित समझी। आखिर टाइम आया, रात का वक्त सी, चेलियां नूं कहण लग्या, प्यारिओ तुसीं वो फलानी लड़की नूं लियाओ सदके। क्योंकि महात्मा की नज़र में वो लड़की सी, बेशक वो वेसवा का काम करती सी। हुण बहुत सारे चेलियां विचों भी उपाव लाया है कि देखो जी रात का टाइम है, बुढ़ा है, अंत समा है, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਵੇਸਵਾ ਦੀ तरफ ख्याल गया है। आ वेखो आपकी कीती कताई जिहड़ी है वो सारे नूं रेत बना रहा, खाक बना रहा है। लेकिन जिहड़े दो चार प्रेमी अंदर जाते सन, उन्हां नूं पता सीगा कि हर बात विच संतां दा कोई राज है। वो जाके उसनूं सद लियाए, कहण लगे, देख बेटी अज जो रोज़ सवाल तू करदी सैं वो हुण कर। वो कहण लगी कि तुसी पहला कदे नहीं बोले। वो कहण लग्या कि मन का की एतवार है, मन सदा ही धोखा दिंदा रहिंदा है। मैं अज दाढ़ी आपदी तेरे कुत्ते की पूछ नो करोड़ों दर्जे चंगी लै चलिया हैं। और वो महात्मा का
ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਤੇ ਬੇਸਵਾ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋਗੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲੂੰਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। There was a Mahatma who used to go in the within. He had done a lot of meditation. He had many disciples also. He was a very good Mahatma of the high nature. Once he used to walk on a particular street where a prostitute used to live, and every day that prostitute has a dog who had a very beautiful tail. Every day when that Mahatma would pass from in front of that prostitute's house, that prostitute would come out and ask that Mahatma ji, is your beard better than my dog's tail? The Mahatma would not respond. He would just keep quiet and go to the place where he would go with all his humility, and he would never reply. Many years passed, and that prostitute always kept harassing that Mahatma, asking that question, but the Mahatma was so patient, so loving, that he never replied, he never got angry. Because the Mahatmas know that when they have to answer what question, and only they know that how they have to prepare the souls. So that is why that Mahatma never spoke even a word. When the end time of that Mahatma came, it was the time in the night. So he called his disciples and he told them to go and call that woman. Even though she was a prostitute, but in the eyes of that Mahatma, she was a woman, because he knew that she is doing that bad job only because of her mind. But underneath that dirty mind, there is a pure soul, and that is his soul. That is why he said that go and call that woman. At that time, many of his disciples who were not yet perfect, they started having ill feelings, bad feelings for the Mahatma. They started saying that, look at this old man, whatever he earned during his lifetime, now towards his end he is going to lose all that, because now he is lying on his deathbed. He is an old man, but still he is thinking about that woman, that prostitute. Because they did not know that what was the secret behind calling that woman. That is why they started having those thoughts, and many even left him at that time. But few of the disciples who used to go in the within and who had seen the real glory of their master, they did not have any bad feelings for the master. They at once went to that prostitute and asked her to come to see the master. When she came, the Mahatma asked that prostitute, he said that, dear daughter, today you can ask your question, because now I am in the position to answer your question. The prostitute replied that, but master, why didn't you reply earlier? You never spoke a word, and now I realize that I was doing the mistake. Why did I ask you such a foolish question? But the Mahatma said that, no, dear daughter, whatever you asked was a correct thing, was a good thing for you to ask, but I was not in the position to answer at that time, because I know the quality of the mind. You never know that when the mind is going to play trick on you. That is why I didn't want to tell you that my beard was much better than your dog's tail. But today, since my end time has come, and since I did not let my mind play any trick on me, I know that my beard is million times better than the tail of your dog, and that is why I am answering this question to you. That woman, that prostitute, was so much impressed and moved by the humility and by the patience of that Mahatma, that her heart also changed, and she at once fell at the feet of the Mahatma, saying that, master, from today onwards, I swear by you that I will never commit that bad deed again. Kindly bless me and shower grace on me. So she was also liberated by the grace of that Mahatma. So I mean to say that those Mahatmas, those who go in the within, and those who have surrendered themselves to Almighty Lord, to their Master, those who see the power of God working in every being, in every leaf, in every creature, and those who have surrendered themselves to God Almighty, only they know the reality of the mind. And unless they have conquered the mind,
they never say anything with all the confidence, even though they know that they are above the mind, but still they always know the power of the mind. That is why they are always very careful. Dear ones, only those who go in the within and those who see the power of God working within everyone can say that they have surrendered themselves to the will of God. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੌਂਪ ਕੇ ਫਿਰ ਚੂੰ ਚਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਮਨ ਦੀ ਮਰੀਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਰੀਦ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਸਾਧ ਹੈ। ਮਰੀਦ ਨਾਮ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਛਾ ਸਾਬਣ ਲਾਏ, ਅਤਰ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂ ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਟੇ, ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਏ। ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਰੀਦ ਜੈਸਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Master Sant Singh Ji used to say that it is not a very small thing to surrender your will to that of the Master. It is not an ordinary thing to surrender yourself to the Master, because in surrendering yourself to the Master, you have to give up your wishes and desires, and you have to live according to the wishes and desires, wishes and wills of the Master. You have to give up yourself completely, and you have to become of the Master. Kabir Sahib says that all the people in this world are like the dead bodies in front of their mind. Rare are those who are like the dead bodies in front of the Master. You know that the dead body does not have any choice of his own. It is up to the person who is cleaning him, that how he cleans him, whether he uses good detergent or not, whether he puts the perfume on the dead body or not. It is completely up to that person. The dead person does not have any choice. In the same way, if we become like a dead body in front of the Master, we do not have any choice of our own. Whatever Master wants us to do, he will make us do that. Once we have surrendered ourselves to the Master, once we have given ourselves up to the Master, then we do not have any choice. Whatever Master wishes for us, we have to do that. And once we have given ourselves up to the Master, we cannot hesitate and we cannot make any excuses to do anything. बुरा ख्याल बुराई ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਦਾ ਗਰਾਵਟ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਅਭਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। The bad deeds always make us fall downwards. Even one bad thought can bring us down from the peak of Brahmand. When we surrender ourselves to the Master, and when we see our Master working everywhere, there is no question of doing any bad deed. Because when we have surrendered ourselves to the Master, then we see the presence of the Shabad Master everywhere. And when we know that He is everywhere, He is doing everything, He is present in every single particle of this creation, then there is no question of doing any bad deed. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਰਾਏ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਰਖਾਇਆ। ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਚਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾਓ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਹਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਗਿਰਗਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਵਟਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਾਲਾ, ਕਦੇ ਪੀਲਾ, ਕਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਉੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਆਖਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਖੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਾਈ, ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੇਸਤਸੰਗੀ ਵੀ ਸਨ, ਸਤਸੰਗੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਤਸੰਗੀ ਸਨ ਉਹ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ About 30 years ago, there was an initiate of Baba Sant Singh, whose name was Baba Gurbachan Singh. He used to do the satsang in our area. We used to respect him a lot, and he would go to people's homes to do the satsangs. And wherever he would go, people would go to listen to his discourses because he used to do a very good satsang. And they all used to love and respect him a lot. Once it so happened that he was invited to a home to do the satsang. And in the satsang, he gave a very good discourse about the peace of mind and how to go in the within and do the devotion of Lord and like that. After the satsang, as it is a usual practice in the Indians, that when they have a function like satsang in their home, after the satsang they prepare tea or some food for the sangat. So like that, the tea was prepared for all the sangat. The family where the satsang was, in whose home the satsang was held, they wanted that Baba to come in the inside room and have the tea. After all the dear ones in the sangat would have had their tea. So first they started serving the tea to the sangat. Now when the Baba saw that he was not offered the tea and the sangat was given the tea before him, he started becoming angry. He started changing his colors and he started acting funny just after giving such a beautiful discourse about the peace of the mind. So after some time, the householder, the head of the family came there and he requested that Baba to come in the inside room to have his tea. But he was so much controlled by the anger that he could not speak a word. He just expressed his anger. So the family members were afraid, so they brought the tea to him right there on the dais. Now he was so much controlled by the anger that he removed his turban and he said that now you pour this tea in my head. Now the people who were looking at him were seeing all this happening. The satsangis knew that how the mind plays the tricks on us and how he even makes us fall down even if we have reached our destination, how he does all this thing. So they knew the condition of the mind, so it was not a very unusual or surprising thing to them. But for the non-initiates, it was a very unusual thing because just few minutes ago he had given a beautiful discourse and he was teaching people that how they should control the mind, how they should not fall in the traps of the mind and how they should always be peaceful and quiet and like that. But now what he was doing? He was not doing what he was preaching. So it was very unusual thing for them and they all clapped their hands and they left their place. So I mean to say that those who have surrendered themselves to the master, they know the tricks of the mind and they never allow their mind to play such tricks on them. But those who have not surrendered themselves to the mind, even though they may talk about the peace of the mind and the tricks of the mind, but still, since they have not surrendered themselves to the master, that is why they can easily be tricked by the mind. मैं दसदा हुन्ना कि बाबा बिशन दास दा बताया होया
ਅਭਿਆਸ ਮੈਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਬੋਝਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ 18 ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਉਠਾਇਆ, ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਫਾ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਫਾ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਕੋਈ 100-200 ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰ, ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਕਾਰ ਮਾਰੀ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਹਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅੰਦਰ ਸਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਰਸਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Often I have talked about the meditation of the first two names, which I did for 18 years continuously, as I was initiated by Baba Vishan Das into the first two names. I did that meditation regularly without understanding it as a burden. And even after meditating so long, for 18 years, sitting in the underground room, because in the former village where I used to live, there also I had that underground room made for the meditation. Because right from my childhood, I never had this habit of going out in the world and meeting the people. I always wanted to remain alone. So that is why I always made the underground rooms to sit for the devotion. Even though I did so much meditation for 18 years continuous, but still towards the end, the mind started playing tricks on me. The thoughts started coming within me that you have been meditating for so long time, but where have you reached? What have you received? And thoughts like that started coming and bothering me. Once it so happened that I came out from that underground room and I started walking in one direction. When I had walked something like 100 or 150 yards, I don't know from where the voice came, but I heard that do not lose your heart, don't be disheartened. At once I realized that it was the trick of the mind which has brought me out from that underground room, and I am supposed to go back to that room and start doing the meditation. So I came back and I continued my meditation until the Master showered grace on me. So I mean to say that, dear ones, if you do any good thing in the cause of the Master or for the Master, don't become proud of that. At once forget that you have done anything good for the cause of the Master or for the Master. Don't let the ego come within you, because the Master who is sitting within you, he is showering a lot of grace on you, and if you lose all your grace by creating egoism within you, then it is not a good bargain. Master who is sitting within you, he knows everything that what you are doing, and he is the one who is making you do the meditation. Many times when Master makes you do the meditation, with his grace he even takes you inside, he even gives you beautiful experiences. But when you have done the meditation and when you have received the experiences, don't let your mind create this thought that you did the meditation or you have got these beautiful experiences. Because when you start thinking that you have done something or you have obtained something, then behind that thought, the mind and the forces of mind are ready to conquer you. They will create egoism and the other passions, and they will easily make you fall down. So that is why
even after doing the meditation, even after receiving the experiences, do not think that you have done anything or it was because of your efforts. Always be grateful to the Master, because in fact, Master is the one who is doing the meditation. He is the one who is making you sit. He is the one who is giving you all the experiences. So instead of having the negative thoughts, instead of giving an opportunity to the mind to create negative thoughts within you, at once be grateful to the Master. And the best way to remain grateful to the Master is his constant remembrance. ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਕੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਥ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਘੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹਨ, ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੁਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀਵ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾਗਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। Dear ones, it always happens with us, the disciples, that when anything good happens through us, we always present ourselves, we always say that we have done this. Once it so happened that some disciples of Guru Arjan Dev Ji Maharaj went to him and they told him that, Master, it is written in your writing that Lord Almighty is the one who does everything, nothing is in the hands of man. When this is true, then why the man suffers? The Master replied that yes, it is true, that whatever is done is being done by the Master. A man cannot do anything because nothing is in his hands. But we people suffer only when we say that we are doing something. Because when anything good happens, you always say that you are doing, you have done this. But when anything bad happens, when you make any mistake, because you have your desires, you have your wishes, and in order to fulfill those desires and wishes, you do the deeds good or bad. But when anything goes wrong, you never confess that it is because of your mistake that this thing has gone wrong. You always blame the Master, you always blame God Almighty whenever you have to face any suffering. So dear ones, when you surrender yourself to the Master, you have to give up your wishes, you have to give up your will, and you have to live in the will of God. Those who have surrendered themselves to the Master, those who have surrendered their will to Almighty Lord, they do not mind if the suffering comes to them or if they live comfortably. ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਰੁੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨਾ ਲਿਖੇ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ,
ऐसे भी प्रेमी हैं। I appreciate and respect the dear ones who write letters to me. But most of the letters which I receive from the dear ones, in those letters, either they talk about showering grace on them because their husband is not getting along with them, or their wives are not getting along with them, or they have some difficulties with their health, or if someone has done any bad karma and has gone in the jail, he asks for the blessing. I mean to say that most of the people always write about their physical difficulties, and they always want the help of the master and the grace of the master to remove those difficulties. Very few people are there who ask for the naam or for the grace of the master. It is not that all the people only write about the difficulties and there is no one who does not ask for the naam. There are people, those who write for the master, those who write for the naam. But most of the dear ones, they always ask about their physical difficulties, even though they do not realize that whatever they have done in the past lifetime, it is the reaction of those deeds that they are suffering in this lifetime. बेशक महात्मा बने बनाए बर्तन ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, गुरु तो नाम भी लेंदे है, लेकिन बड़ी कठिन साधना साधते है। और लेकिन जद उन्हां दे अंदर प्यास बढ़ जाती है, वो परमात्मा आपदे प्यारे संत नूं या उन्हां दे कोले भेजदा है या उन्हां नूं खुद ही बुला लैंदा है। वो सब उसदी ही वडियाई समझदे है। और इस किस्म की तड़फ हुंदी है। मैं अपने मुतलक दसदा हुंदा, जद परमात्मा कृपाल दे नाल मेरा मिलाप होया, मैं नहीं पूछया कि तेरी की जात है, तेरी शादी हुई है या कुआरा है या बच्चे खन या तू कित्थे रहना है, क्योंकि मेरी जिंदगी अंदर महाराज मिलण तो पहला ना कोई उन्हां दी निंदा करन वाला मिलिया ते ना कोई प्रशंसा करन वाला ही मिलिया सीगा। ये खुद उन्हां दी ही दया सी, मैनू आके घर अंदर वो मिले और अपना प्यार बख्शिया। हुण तुसी सोच के देख सकते हो, अगर सारे ही असी ऐसा ख्याल बना लीए तो साडा बर्तन तैयार ही हुंदा है। जद नाम लईए फौरन ही साडी सुरत ऊपर चली जाए और चली जाती है। लेकिन ऐसा प्यार जिंदगी विच पता नहीं कितने जन्मां विच इंसान ने शुभ कर्म या भजन पाठ कीता हुंदा है। Even though the master saints are fully prepared before they come into this world, they still work very hard in order to give demonstration to the people that without working hard they cannot achieve success in this path of the masters. Otherwise they do not need to do all the things which they do in their early lives. They search for the perfect master and they do all sorts of things just to show the people that unless they search for the master, unless they work so hard, they cannot get to the perfect master and they cannot get the initiation. But otherwise they are fully prepared. When their fixed time for meeting the perfect master comes, that meeting is arranged by Lord Almighty and it happens by itself. And when such a master saint, when such a soul comes to the perfect master, he does not ask his master to remove any of his physical difficulties. He only asks that perfect master to quench his thirst of spirituality which he had from ages and ages. You already know about myself that when I came in contact with beloved Master Kripal, before I met him, I had not met a critic of him or an admirer of him. It was his grace only that he made it possible for me to come to his feet. So when I met him, I did not ask him that to which caste he belonged, to which religion he belonged, whether he was married or not. I did not place any of my physical difficulties to him. I did not ask him any questions because I knew it deep in my soul that he is my perfect master, he is my savior, and he has come to liberate me. So since I did not present any of my worldly things to him, my vessel was prepared
and he was a great master. He gave me the initiation and he filled my vessel up. We all can do that because our vessel is also prepared. When we are destined to meet the perfect master, it means that we are preparing our vessel. But when we meet the master, when we come to the master, if we also do not place our physical difficulties to him, if we only ask for the Naam and his grace, then he can easily fill up our vessel and he can easily liberate us and make everything easier for us. But not everyone can do this because it is not an easy thing. You do not know that how many births it takes for a soul to develop such an attitude. One has to do a lot of religious deeds, one has to do a lot of meditation in his past lifetime in order to develop such an attitude when he comes to the perfect master. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਉਮਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਢਿਆ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਹੋਈ। 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ 6 ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਦੀ, ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਛੱਡ ਗਏ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੋ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਬਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਓਨਾ ਹੀ ਉਭਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। There was an initiate of Guru Nanak Dev Ji. His name was Baba Buddha. He lived a very long life. He lived up to the 6th Guru, Guru Hargobind. Because when he came to Guru Nanak, he was of very young age, but he was very clever and he used to talk very good things as an elder person would talk. So Guru Nanak said that you are a young boy but you talk like the elders, like the old ones. So that is why from today your name will be Baba Buddha. Buddha means an older person. So since Guru Nanak, he lived up to the time of Guru Hargobind, the 6th Guru, and each time after Guru Nanak, when they established the successor, Baba Buddha used to perform the ceremony of giving the tilak, which means that ceremony of establishing the successor on the throne of Guru Nanak. He did that for all the 5 Gurus which came after Guru Nanak. Once Baba Buddha asked Guru Hargobind that, Master, I have been performing this ceremony for so long and I am now very old. Do I still need to do the meditation? Because I am very old and I think that now you should release me from this duty of doing the meditation. Guru Hargobind, who had surrendered himself to his master, even though he himself had become the form of the master, he was a master himself, but still he did not give up the practices because he knew that how even after reaching the real home, one has to remain like a child in front of the master and how he has to surrender himself to master. So that is why he told Baba Buddha
that look here, Baba Buddha, even though you have done this work for so long, you have been meditating for so long, but if you will give up the meditation now, just imagine what will Sangat learn from you. If you will give up the meditation, they will also follow you and they will also give up the meditation, which is not a good thing. So the meaning of saying this is that those who have surrendered their will to the Master, and even after reaching the real home, even if they have become the form of the Master, but still they always enjoy the practices of the spirituality. The Masters, those who have reached the real home, even if they are working as the Master in this physical plane, but still every morning they get up, they do the meditation, they always present themselves in front of their Master as a young infant, as a child, and they always ask for the blessings and grace of the Master, even though they themselves are capable of doing everything. They do this only because they have surrendered their will to the Master, and they do not do anything of their own. They always work in the will of their Master. A lot more can be talked, a lot more can be said in regards to the surrender of the will, because this is the story of love which has no end. I can talk a lot more on this subject. We can even make books on this topic of how to surrender the will of, how to surrender ourselves to the will of Lord. But I think what I have said today is enough, and we should always remember this and follow this. 7:10 ਤੇ ਨਾ From today onwards, Sanji will come on the roof at 7:10, 10 minutes after 7 o'clock, and you can sing one bhajan at that time. Okay, please make the line and do not leave anything here.